Hello everyone, Andarki Namassumanjali. Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, in today's video, we will be exploring how to participate in Pariksha Pe Charcha conducted by Ministry of Education in association with all state education departments. వెల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము ఈ పరీక్ష పే చర్చ 2025 సంబంధించి స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్ ఏ విధంగా ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ అండ్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ పొందే విధానము, తర్వాత దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్, ఫ్యూ టిప్స్ ప్రొవైడెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ పీపీసీ కిట్స్ అంటే పరీక్ష పే చర్చ సంబంధించిన కిట్స్ని ఏ విధంగా పొందడము, తర్వాత 2500 మంది స్టూడెంట్స్కి రివార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్, అదేవిధంగా ఒకవేళ స్టూడెంట్ పార్టిసిపేట్ కాలేకపోతే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ముందుగా ఈ యొక్క ఈవెంట్ ఎందుకంటే The interaction every student in India is waiting for here. So here is a chance to participate and interact with our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. He will also interact with parents and teachers to help and enable them to support students to accomplish all their dreams and goals. So now let us get to know how to participate as a student, self-participation, then followed by teacher, then followed by parents. So first step number one, go to Google and here type as I show on the screen, Pariksha Pe Charcha 2025. So here it will direct us to the innovateindia1.mygovernment.in. So once you click on this link, step number 2, it will take us to the main website of the Pariksha Pe Charcha 2025 8th edition. So here there are 3 important headings: PPC-2025 awards, rewards, important dates, and the last one is Ignite Exam Warrior in You with PM Modi. So there are 3 subheadings. Now first one, we will have to click on the participate now. So once we click on this participate now it will ask us, are we a student, or are you a teacher through teacher's help, or are you a parent, or are you directly a teacher? These are 4 options available. So first of all, let us see student self participation directly by the student. Click to participate. Then it will take us to the login page, right? Here we have to type the full name of the student and then followed by mobile number of the either parent or email ID. So here I will take you to the screen here like this, an example. So type the full name of the student and then followed by email ID. Email ID lekapothe you can directly type the cell number. So then you will receive the OTP as I show on the screen here. So to the mobile number or to the registered email, you can receive the OTP number, login into PPC 2025. So once you click on this OTP, and it will be submitted to the website to access the details such as student name, last name if it is available. So there is no compulsory option here, means there is no red mark, so you can leave it. And then email ID if it is available, mobile number, gender, date of birth, then the class the student is studying in, and the address if needed. So address you can type, leave it as an optional. Now we should also enter the names of the school details and address, board and district pin code details. So once you type the school name, then it will ask the board, is it state board, government board, residential, which type of board the student belongs to, address, country, then here we have to select the name of the state, then district concerned, then pin code of the school area. Now there will be 4
5 to 6 questions. Now I will just take it as an example. The perfect study break should be like. So I can say a quick recharge of your internal battery. Which among the following was the official slogan of the Olympics 2024? So, official slogan is Games Wide Open. What is the Prime Minister Vidyalakshmi scheme meant for? To offer collateral free, guarantor free loans to the eligible students admitted to quality higher education institutions. The fourth one is how should success should be interpreted for student who excels in art and music but struggles in academic subjects. So here success reflects individual talents and strength. Now, which among the following document emphasizes the need to improve the Indian Sign Language? So here National Education Policy 2020. So there will be 5 to 6 questions. We have to just click on this concerned radio button as I show on the screen. Then we will go to the main item of the Pariksha Pe Charcha 2025. So, how should success be interpreted? It's already completed. Which among the following document emphasizes already completed? Now, submit a question of your choice related to life skills, exam preparation, stress, career guidance, and more that you like to ask the Prime Minister in not more than 500 characters. సో మనము జీవన నైపుణ్యాలకు సంబంధించి పరీక్షల పట్ల సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడము, ప్రిపేర్ అవ్వడము, తర్వాత ఒత్తిడికి గురవ్వడము, తర్వాత 10th తర్వాత లేదా ఇంటర్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలా, కెరియర్ గైడెన్స్, what kind of studies or what kind of higher education option should we exercise or opt in. So that kind of information, if you have any queries or doubts or questions, you can express, but the character limit is only 500 characters. So here as an example, I asked the Honorable Prime Minister on behalf of students, how can we integrate practical life skills like problem solving, adaptability, and effective communication into our education system. So now once you type the question, which should be below 500 characters, take this tick option and you can save as a draft to change any to modify the content, or you can directly submit. So once you click on this submit, it will give us the participate as a student self. You have successfully submitted your participation in Pariksha Pe Charcha 2025. So మనకి సర్టిఫికేట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 1st February 2025. సో మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ అంటే స్టూడెంట్, టీచర్, పేరెంట్, స్టూడెంట్ తరపున టీచర్, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒక 2 ఆప్షన్స్ని మనము సబ్మిట్ చేయడానికి అవకాశం తీసుకోవాలి. సో దట్ అవర్ స్కూల్ విల్ గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ in terms of this Pariksha Pe Charcha డిస్కషన్ యాక్టివిటీస్, అకాడమిక్ డిస్కషన్ యాక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ తరఫున తీసుకున్నాము. సర్టిఫికేట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుకుందాం. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కాకోకుండా టీచర్గా ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ పార్టిసిపేషన్ త్రూ టీచర్ లాగిన్. అంటే ఇక్కడ టీచర్ డీటెయిల్స్ని మనము ఫిలప్ చేసిన తర్వాత ఏ స్కూలు, ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ పొందుపడిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్, క్వశ్చన్స్ డిఫర్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా టీచర్ లాగిన్ ద్వారా స్టూడెంట్కి మనం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే టీచర్కి మనకి ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుంది ఎవరైనా ఫోన్స్ లేకపోతే. డైరెక్ట్గా టీచర్ చేయడము, సో ఇక్కడ మనం రెండో స్టెప్ టీచర్ చేయడం అనేది కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో క్లిక్ టు టీచర్ పార్టిసిపేట్, దెన్ టైప్ ది full name of the teacher, then the registered mobile number of the teacher, then login with OTP, and the same process continues. So here in this way we can explain the process of teacher registration, student registration, and teacher on behalf of student registration, and finally click to participate as a parent. So parent 6th నుంచి 12th క్లాస్ వరకు చదువుతున్న పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లాస్ట్ డేట్ ఈజ్ 14th December, స్టార్ట్ డేట్ ఈజ్ 14th December 2024, ఎండ్ డేట్ ఈజ్ 14th January 2025. సో ఈ విధంగా మనము ఎగ్జామ్ వారియర్ హంట్ యొక్క టిప్స్ని, తర్వాత
ignite the exam warriors in you to interact with Honorable Prime Minister Ji. Top 10 legendary exam warriors will win a once in a lifetime opportunity to visit the PM's residence. సో పిఎం డైరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ 2500 స్టూడెంట్స్కి పీపీసీ కిట్ అండ్ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్స్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దిస్ Pariksha Pe Charcha 2025. So he says, learning should be an enjoyable, fulfilling, and endless journey. This is the message of the Prime Minister Sri Narendra Modi's book. This is an extract. The exam warriors module on Namo app. So here you can also download the Narendra Modi app and you can directly inform these tips to the teachers, students, and parents. So with this, we conclude today's video. Wish you all happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind.